Good evening everyone. Welcome to today's lecture. Electric charges and field, lecture number 11. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ we are going to do whatever we have studied. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So am I audible? See, every day I just wanted to tell you this. Every day at 9 p.m. Okay, at what time? At 9 p.m. I am going to come live Monday to Friday. Okay, 12th lectures now first now preference go to daily, day to day we are going to practice it. So without wasting much of the time, let us go to the classes. Okay, ಇದ್ರದ್ದು PDF ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು PDF ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಪೋರ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ. Now come to this question, read this, it is very important. See here, you are having two charge Q and mass M, they are fixed. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2D. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2D. ಸರಿ ಸರ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2D. ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು Q0 ಅಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ M0 ಇದೆಯಂತೆ. ಸಿ, whenever we are talking with respect to the charge always comes with what? Mass. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಮಾಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ Q0 ಮಾಸ್ M0 is placed at perpendicular bisector. Q0 of mass M0 is placed at perpendicular bisector at a distance x from the center. Sorry, we will see what it is. They are asking find the force on this Q0. They are asking you to find the force on this Q0. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? See here, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? You are having two charges. Okay, you are having what? ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ Q ಇದೆ. ಆ Q ಸೆಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2D ಇದೆ. ಏನಿದೆ? 2D ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And it is perpendicular to the line joining these two charges. See here, this is called as perpendicular bisector, which is bisecting the line of what? The distance of what? 2D. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಂಟರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? d ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು? ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದು Q0. ಆ Q0 ಚಾರ್ಜ್ ನ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇ ಟೇಕನ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸರ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ Q, ಅದನ್ನ 2D ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Q0 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ Q0 ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇದು Q0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ Q0 ಮೇಲೆ ಈ Q ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಈ Q0 ಮೇಲೆ ಈ Q ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೈಕ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I'll say this is the angle theta. If this is theta perpendicular bisector ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ theta ಆಯ್ತಾ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸರ್. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಥೀಟಾ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಥೀಟಾ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ನೀವು ಈ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. This is the force. That means ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಕಡೆ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ, ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That means what I can say, the resultant force is equal to 2f cos theta sir. That is equal to what? 2f cos theta sir. 2f cos theta anta andre, see here, what is the value of this f? F is equal to k q naught upon under root d square plus x square whole square. That is nothing but k q naught upon d square plus x square. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು cos theta ಬರೀಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, if I consider this is your one of your so-called what? This is your so-called what? The right angle triangle. From there, if you wanted to write the cos theta ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? Base upon hypotenuse sir. What is the base for this triangle sir? This x is the base of this triangle sir. And what is the hypotenuse of this triangle sir? It is under root d square plus x square is the hypotenuse sir. That is your what? Cos theta sir. So if I simplify this, it comes out to be 2 times f estiде sir. What is the value of this f? F is equal to k q naught upon d square plus x square sir. Meanwhile, what is this cos theta? This cos theta is equal to x upon under root d square plus x square sir. ಅಂದ್ರೆ this comes out to be 2 times k q naught upon d square plus x square power 1 ಇದೆ ಸರ್. ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ d square plus x square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ d square plus x square to the power 1/2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I'll get 1 into 1/2 ಪವರ್ ಇದೆ, ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ I'll get d square plus x square whole power 3/2 into x. This is your what? Resultant force. That means keep this in your fingertip. The resultant force when you are having two charges q separated by 2d and in the perpendicular bisector, at the perpendicular bisector along the y axis, if you take one charge
Q naught. And if they are asking the total force on that Q naught which is placed at the perpendicular bisector, the resultant comes out to be 2kq q naught into x divided by d square plus x square whole power 3 by 2. Please write down. Remember this one. Remember this one. Very important. See this? Understood? Now, let us go for the next question. See this? You are having two charges, each equal to q. Sorry sir, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತ, ಎರಡು q ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. They are kept at x is equal to minus a and x is equal to a. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, that is equal to q and q. If I take this is the origin, x axis ಅಲ್ವಪ್ಪ ಇದು, x axis ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ minus a ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ see from here to here the distance, this is 0, 0 I will say. They are saying at minus a, 0 they kept one charge q and plus a, 0 they kept one charge q. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. From here to here the distance is a, from here to here the distance is a. Now they are saying a particle of mass m, okay, and charge q naught. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತೆ, that is q naught. That q naught is equal to q by 2 value. It is placed at the origin. Initially ಅವರು q naught ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If the charge q naught is given a small displacement along the y-axis, they are saying along this y-axis from the origin, y-axis ali they took up for the distance of what? Y, which is very very less than, they are saying the condition y is less than what? A. y a ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಂತ. ಸರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಿಟ್ರು, y ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ರು. Now the net force acting on the particle is proportional to, the net force is proportional to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Whether it is proportional to y or whether it is proportional to minus y, whether it is proportional to 1 by y, whether it is proportional to minus 1 by y. ಸರ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಿಸ್ q ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಈ q ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ವಿ? ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2kq ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ the resultant force is equal to 2 times of q naught divided by, illi what is the distance? What is this distance? That is equal to a square plus what is the distance along the perpendicular bisector or from the central line? You will get y square power 3/2 and it is proportional to what? Y. They are saying what? They are saying, sir, they are saying that y is very very less than a. Once y is very very less than a, we are going to neglect this y square. So once we neglect this y square, we are going to get this is equal to 2kq naught y upon a square whole power 3/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸರ್. That is equal to 2kq naught
upon 2 get cancelled, this comes out to be a cube into what y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they have given the value of this q naught. What is the value of this q naught? Q naught value is equal to what? Q by 2. Apply this q naught value here, you will get 2k q into q by 2 y upon a cube. That means 2 get cancelled out, sir. It comes out to be k q square y upon a cube, sir. This is your what? Resultant force, sir. This is your what? Resultant force, sir. Antandre this resultant force is directly proportional to what? Y, sir. It is directly proportional to what, sir? Y, sir. That means that resultant force is directly proportional to what? Y anta naven baribodu. Answer anna ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. This is what they are asking. The net force acting on the particle is directly proportional to what? Y. If you know the formula, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, 2D ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ q ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2k q into y upon a square plus r square plus y square whole power 3/2 into y ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು? ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೌ see here, ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ JEE students, please be careful. The approach is very important. See here, NEET students, you can avoid this method, okay, but JEE you have to keep it in mind. 3 charges q are fixed and placed at the corners of what? Equilateral triangle. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ q. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ L. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, that charge is equal to what? Q naught, and m naught is placed at the x perpendicular to the plane of the charges from the center. Find the force on this Q naught. I am telling you, JEE and JEE aspirants, please be careful. NEET aspirant and KCET aspirants, you can skip this method. This is odds question. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? 3 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಏನಿದೆಯಂತೆ? 3 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ? ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ? ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು? ಓಕೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ q q q. 3 charges of q are fixed and placed at the corners of equilateral triangle of side L. This is a equilateral triangle of what? Side L. Another charge q naught is placed at the perpendicular placed at a distance x which is perpendicular to the plane of the charges from the center. See, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು q ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀರ, ಆಯ್ತಾ? ಆ q ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು q ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಆ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ perpendicular bisector. See, this is the centroid. I'll say this is the centroid. Centroid ಗೆ
what is the so called what length? That is equal to L by root 3. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is a perpendicular bisector. Wait. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. This is perpendicular bisector. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, the distance of this perpendicular bisector of this triangle is equal to what? X. This is L by root 3 from the center. From the center of the so called what triangle, we will call this as what? Centroid. We will call this as what? Centroid. Sorry sir, okay fine. So ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, Q0 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಪ್ಪ, Q0 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಈ Q0 ಮೇಲೆ ಈ Q0 ಮೇಲೆ ಈ Q ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ? ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೊಂದು ಆ Q ಮೇಲೆ ಈ Q ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ Q ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯರ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್, ಸಿ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ನೋ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸಿ ಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. This is the angle theta. This is applying. Idu L by root 3. Idu x anta andre this is your one of the hypotenuse. This is looking like what? A right angle triangle. Right angle triangle anta andre this length comes out to be what? Under root L square by 3, because L by root 3 plus x square. This is the distance from this Q to this Q0. This is applying force in this direction. This is applying force in this direction. So if this is theta, this is also going to be what? Theta. Once it becomes theta, this force can be resolved into F cos theta, and ಮೇಲ್ಗಡೆ it comes out to be F sin theta. It is little bit confusing, I know that. Okay, what I am trying to say is, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ Q0. ಆ Q0 ಮೇಲೆ ಈ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಗಳು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. This angle also is also going to be what? Theta. See here, when we see this, what is the force equal to here? Sir, ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? K Q0 upon what is the distance of separation here? That is under root L square by 3 plus x square whole power x. That is equal to Q0 upon L square by 3 plus what? X square. This is what it is equal to. ಹೌದಪ್ಪ? See here, they are asking us what? ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? F net on what? Q0 ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. F net on what? Q0 ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನ ಈ Q0 ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಈ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ Q0 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ same magnitude of force. Other charges will also apply what? Same magnitude of what? Force. See here, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ,
ಸಿ ಆರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯೂ 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 ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3f ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ಆರ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Here also I'll get what f cos theta. ಮೂರು ಕೂಡ 120 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Once it is the same magnitude of force which is separated by the angle 120 degree ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, for this one the resultant comes out to be what 0 for f cos theta. But you will get what, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 3f ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. Net force comes out to be what 3f sin theta. This 3f sin theta anta andre what is this force is equal to, that force is equal to k q q naught upon L square by 3 plus x square sir. Write down that k q q naught upon L square by 3 plus x square into what is this sin theta, what you got as sin theta. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ sin theta ಬೇಕು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, this sin theta is equal to perpendicular upon base up, sorry perpendicular upon what hypotenuse. What is this perpendicular? X sir. What is this hypotenuse? That is under root L square plus x square sir. Write down that one, under root L square by 3 plus x square. Write down here into what is this sin theta. What is this sin theta? That sin theta is equal to x upon under root L square by 3 plus x square. That is, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ we are going to get this one as 3k q naught x upon L square by 3 plus x square. 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 ಇದೆ, 1 plus 1 by 2 you will get what 3 by 2. This is the net force. Understood what I am trying to say. ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಸರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್. ಆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂ 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 ಇದೆಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, this is also going to be what theta. Then when I resolve this force, you will get f cos theta. Here you will get what f sin theta. Just give me a second. ಏನಡ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಇ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಇ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ one force comes out to be k q q naught upon under root L square by 3 plus x square to the power whole square. That comes out to be k q q naught upon L square by 3 plus x square. ಇಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಇ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು 3 ಕ್ಯೂಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ 3f sin theta ಈ ಕಡೆಗೆ f cos theta f cos theta f cos theta ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that means net force comes out to be 3f sin theta. That 3f sin theta is equal to what? This much. Understood? I know you will get some sort of what confusions. I'll give you another method also which will become what very very easy. 3 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Wait, come to this next question. There is a rod of charge q. Rod ಇದೆಯಂತೆ ಸರ್, ಆ ರಾಡ್ ಚಾರ್ಜ್ q ಅಂತೆ ಸರ್. Length of how much? L. Okay, is at distance d from point charge q. Find the force between them. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? See, first I'll draw it. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಆ ರಾಡ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಂತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಎಲ್. ಈ ರಾಡ್ದು ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್. ಈ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್? ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ from this particular so-called what? The rod. Now they are asking, find the force between this point charge and this so-called what? Continuous charge. Or ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? They are asking the force between this Q and the rod charge Q. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ they are asking the total force. See here, they are asking you to find out the force between them. So what I am trying to say is, whenever we are talking with respect to the Coulombic force, what is this Coulombic force? Is Q upon R square, right? ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ it is only applicable for what? Only applicable for point charges. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದೇ ವಿನಃ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ JEE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಯರ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಡಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು? so called our what? Rod sir. Rod of how much length sir? L length sir. ಈ L length ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? Q ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ dx ಲೆಂತ್ ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್? ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ dx. ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಈ dx ಯಾಕೆ? ಸಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ,
ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಸಿ ಈ ಎಲ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುರು? ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ನನಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಲ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಥರ ನಾವು ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ 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 ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ we will get what? The so called the total length what? ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 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 ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ದ ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಸಿಗೋ ತನಕ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಯಾವುದು? ರಾಡ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. that x is equal to what? That is d plus l ತನಕ we are going for what? Integrating. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದ total charge q. What is the total force between this q and the bigger q of the so called what? This length L now find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we need to integrate a small charges between the point charges. Understood? So what I am trying to say here is, see here, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ q ಇತ್ತಲ್ವಪ್ಪ, ಈಗ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಸಿಯರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. I'll write down x square. So here dq is equal to what? This dq is equal to what? Q by L into dx. Put it here. I'll get kq. dq value is to sir q by L x square into dx sir. This is your what? Very small force between the q and a very small length dx sir. ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಯರ್ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ the total force is equal to integration of this df that comes from df estapa value k q into dx upon x square. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್? ಈ ಡಿ ಇಂದ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್.
integration of x to the power minus 2 into dx from d to d plus l. ಹೌದಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power n dx ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, x to the power n plus 1 divided by n plus 1, where n should be not equal to what, minus 1. ಹೌದಲ್ವಾ? This is one of the formula you have to remember with respect to what, integration. So this is equal to k q upon l sir, x to the power minus 2 ಇದೆ sir, x to the power minus 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ if I integrate it I'll get x to the power minus 1 divided by minus 1, that is from d to what, d plus l ತನಕ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಏನೀಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by x, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಇವಾಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, 1 by d minus 1 by d plus l. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k q upon l. It comes out to be d and d plus l and d are what, different denominators. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, d into d plus l sir. ಈ d plus l ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀರಿ, that is d plus l. ಈ d ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀರಿ, ಬರ್ದೆ sir. d get cancel sir, l get cancel sir. That means total force between the point charge and the q of the length of rod l comes out to be what, k q upon d into d plus l sir. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಟೇಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾನಲ್. Understood, which is required for your JEE mains. Even I'll try my level best to put up for JEE advance also. If the time permits, I'm definitely going to put up NEET and KCET. So here, remember this. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿದನ್ನ. See here, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಆ ರಾಡ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಆ ರಾಡ್ದು ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಆ ರಾಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and this is positive, that means ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ನಡುವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋತಿರೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತಿರೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ and you are having a rod of what, minus q charge, okay, of length L from the point charge to the so called what, the length L. If you are having what, d distance, there the force comes out to be k q upon d into d plus l. There is no change, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು so called what, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ they are going for what, attraction. That means this force is equal to k q upon d into d plus l, which is your what, attractive force. Understood? Please remember this one. Please remember this. 44 minutes happened.
Got it, ma? Okay. Let us move on to the next question. This is very, 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 very important. It is very, 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 very important. It is. There is a ring of radius r. Ring idi anta. Adardu radius r anta. Having a charge q uniformly distributed. Okay. ಒಂದು ring of radius r get totally this q is distributed completely all over. It has a very small positive charge q at a distance x from the center of the ring. Center of the ring ಇಂದ x ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ along its axis. Find the force of interaction between ring and the charge. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, see, this is very, very important. I am saying you. Okay, most repetitive thing. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ತಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತಟ್ಟೆನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ರಿಂಗ್. ಸೊ ಯರ್ this ring is having the radius, how much they are saying? R. This is the center. From center x ದೂರದಲ್ಲಿ they kept what? One small charge, that is q. This is the small charge, that is your what? Positive q at a distance x from the center along its axis. ಆಯ್ತು ಸರ್. Find the force of interaction between the ring and the charge. ಈ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಂಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಈ ರಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ at the distance what? X, they kept one charge, that is small q. ಈ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ನಡುವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ನಡುವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಯರ್, ಇದು ನಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅದನ್ನ ಲೆಂತ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 2πr. ಹೌದಾ? ಈ 2πr ಲೆಂತ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಕೂಲುಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ರಾಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? DL. ಓಕೆ, ಆ DL ಲೆಂತಿಂದ ಆ DL ಲೆಂತ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಆ DL ಲೆಂತ್ಗೆ DQ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ DL ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ DF ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ DL ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. ಇದು DF ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ DF ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? DF ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ DL ಅನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ this is also making some sort of what? It is putting some force in this direction, that is DF.
ಮೀನ್ವೈಲ್ ಈ ಡಿ ಎಫ್ ಎ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡಿ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿ so called dl length is applying some sort of what a very small force on this q, that is df. When we resolve it I'll get df cos theta and df sin theta. Meanwhile idralle ee ring alle innond dl length is also putting the same thing df, again making an angle theta. If I consider df cos theta df sin theta df cos theta df sin theta anta nodidaga this df sin theta will get what cancelled out. This is a general triangle, not a right angle triangle. This is a general triangle. Okay, see here what I am trying to say is, see ಈ ಒಂದು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯೂ ನಡುವೆ what is the distance of separation you are having? This is r anta andre this comes out to be what d square plus what r square. That means under root x square plus what r square. This dq is applying the force on the q in this direction, that is your what small df. That is your what small df. That means what is this df is equal to, see here sir, ಈಗ ಇದು 2πr ಲೆಂತ್ ಸರ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಪ್ಪ, ಸಿ ಆರ್ ಈ 2πr ಲೆಂತ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2πr. even for a small dl length, what is the total charge you are going to get? That is q by 2πr into what dl. Q by 2πr into what dl. This is equal to what dq. Odalvapa. That means this df is equal to k times q into another charge is equal to what dq upon what is the distance of separation between that. The distance of separation between dq and q is what under root x square plus r square whole square. Under root x square plus r square whole square, which is equal to kq dq upon r square plus x square anta baribodu. This is the small force from the dl length on this particular q charge from the ring. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್. Understood what I am trying to say? This is a charge, chota charge. This is from the bigger element of what ring, that is dq I have taken. Here it is r, this is x. The df is equal to kq dq upon what under root x square plus what r square. So from here I got to know this. But ಇಲ್ಲಿ df ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ I will get df cos theta and df sin theta. ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಅಪ್ ಡಿ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿ ಎಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Understood? So here if I wanted to write from here, what is the cos theta here, from this one, what is the cos theta? Cos theta is equal to base
upon hypotenuse. Hypotenuse is equal to what? Under root r square plus what? X square. That means write down r square plus what? X square. So here what you need to do, add all df cos theta, or else you can write down, it is more better. See, yella element dl element in the, we are going to add up only what? Df cos theta. That means df cos theta due to all elements will be added up. Df cos theta due to all the elements will be what? Added up. That means net force is equal to integration of what? Df cos theta. Integration of what? Df cos theta. Sorry sir, what is the value of this df? What is the value of this df? Df value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ sir? kq dq upon r square plus x square. Write down here, df is equal to kq dq upon r square plus x square. Okay, that means I am integrating this df ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ df ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 2πr ತನಕನುವೆ small element dl all are putting what? df on what? This particular q charge. That means I'm integrating from 0 to what? 2πr. What is the value of this df? kq dq upon r square plus x square. What is this cos theta? What is this cos theta? This cos theta is equal to x upon under root r square plus x square. Write down this, cos theta is equal to x upon r square plus x square whole power 1 by 2. I can write down here, what is the value of this dq? See here, what is the value of this dq? See, the dq value is what? Q by 2πr into dl. Here what is varying? Varying is what? L is varying, right? That means I can write down integration of kq. What is dq here? Q upon 2πr. Here r square plus x square is there. Okay, fine, no issues. Here 1 by 2, it comes out to be r square plus x square whole power 3 by 2 into kqq into x. x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ dl ಬರಬೇಕು. Oh my god, I'll get what? dl here. That means here varying is what? ಏನು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೆಂತ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? 0 ಇಂದ 2πr ತನಕ. 0 ಇಂದ 2πr ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಡಿ ಎಲ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 2πr ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ whole power 3 by 2 integrating 0 to 2πr into what? dl. Integration of dl is nothing but what? L. ಹೌದಾ? Integration of dl ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but L power 0 into dl, that is nothing but L. That means here I'll get kqq into x upon 2πr r square plus x square whole power 3 by 2. ಇಲ್ಲಿ dl length ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 2πr minus 0, that is nothing but what? 2πr. Under 2πr get cancelled. That means the net force here, the net force is equal to kqq into x upon r square plus x square whole power 3 by 2. This is the force between the ring and a small charge q. Understood? Very important, keep this.
if you are a dropper preparing for 2027, keep this in your fingertip. Understood? Sometimes in the CBSE board they will ask the question, derive an expression for the net force between the ring of radius r. From the center you kept one small charge q at a distance x. What is the total force acting on the small q due to this ring of radius r and charge q anta kelbodu. Understood? So what you need to remember now, it is very simple. Wait, I'll take some pages. ಸಿ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು PDF-ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Q. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ R. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋ-ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? The ring and the so-called what? The small charge q from the center of the ring. The force comes out to be q into x upon r square plus x square whole power 3/2. If it is positive, it will go for what? Repulsion. ಇದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. If it is negative, it is go for what? Attraction. Understood? The force will go in this direction. Understood? Please remember this. Please remember this one, which is very 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 important. Understood? ಈಗ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡೋಣ. It is also most repetitively asked in NEET, JEE and what? JEE advanced. See, extra question. Okay, multiple times or most repetitive, I'll write MR star. Most repetitively asked it is with respect to JEE mains, NEET, even I think so KCET plus advance. Very important. See, they are saying here you are having what? A ring. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ರಿಂಗ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? R ಇದೆ ಸರ್. ಈ ರಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x? ಯು ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಸೋ-ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ value of x? What should be the value of x so that force between q, that means ring, that means force between the charges q and q is maximum? See, I can directly say you that please remember the so-called what? Formula with value with respect to what? NEET and JEE mains, KCET. But those who are preparing one level higher than that, you should know the approach. See here, sir, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಆ ರಿಂಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಯೂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕೆ ಕ್ಯೂ
q upon r square plus x square whole power 3 by 2 into what x ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. This is the force sir. This is the force sir. ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. I should know that vex where it is going to make the force to become what, maximum. Highest force ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. What should be that point from the center? What is the value of that x from the center of the ring of radius r? See, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ I'll get k q q, okay, x into r square plus x square whole power, ಇಲ್ಲಿ 3/2 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ -3/2 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ x and r square plus x square ಗೆ you can apply what, product rule. Here they are asking maxima ಮಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್, df by what, dx. That comes out to be k q q. Okay, apply the product rule for x into r square plus x square. I'll get x na nan differentiate madidre I'll get 1. r square plus x square I'm not going to differentiate now, right? I'll get r square plus x square whole power -3/2. Product rule, I'm adding it, plus I'm keeping this x constant now. Now I'm differentiating this r square plus x square. Here I'm applying what, chain rule, because here contains what, two things. One is r square plus x square whole power -3/2. Once I'm applying this product rule, once I am differentiating d by dx of r square plus x square to the power -3/2, I'll get -3/2 into r square plus x square. Again I am differentiating what, r square plus x square. I'm applying the chain rule. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ you have to know the differentiation. Once again I am differentiating what, r square plus x square, so that I'll get r square, it is going to become what, 0. Now we will get what, here d by dx of x square comes out to be what, 2x. So here 2 get cancelled, so this comes out to be now df by dx is there, right? df by dx is there, k q q into I'll get r square plus x square to the power -3/2. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get what, -3x square into r square plus x square. ಹೌದಪ್ಪ? ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್, 0. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ನಾನು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್, 0 ನಾವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Now this r square plus x square to the power -3/2 is equal to, ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0ಗೆ, ಈ ಟರ್ಮನ್ನ ನಾವು 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get r square plus x square to the power -3/2 is equal to 3x square, here r square plus x square. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ -3/2 ಇದೆಯಲ್ವಪ್ಪ, ಯಾರು -3/2 ಆಯ್ತಾ, -1 ಮಾಡಿದಾಗ I'll get this is equal to -5/2. This is equal to what, -5/2.
This is equal to what? Minus 5 by 2. So now r square plus x square whole power minus 3 by 2. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರೋಣ. Keep this 3x square here itself. I'll get r square plus x square whole power minus 5 by 2. So from here, this is equal to, I'll write down here itself. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 by 2 ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ r square plus x square, here I will get minus 3 by 2, minus of minus you will get plus, that is 5 by 2, that is equal to what? 3x square. So from here it is equal to minus 3 by 2 plus 5 by 2 ಅಂತ ಅಂದರೆ it comes out to be what? 2 by 2. ಹೌದಾ? That means r square plus x square is equal to what? 3x square. Once it is equal to 3x square, here r square comes out to be what? 2x square. So once it is equal to 2x square, once it is equal to what? 2x square. So here I can write down x is equal to r by 2 plus or minus r by root 2 it is. ಸಿ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಂಗ್, ಆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ when the distance becomes what? Plus or minus r by root 2 ಆದಾಗ it is going to get the maximum force between that charge and a point charge. That means the ring charge and a point charge ಗೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when x is equal to plus or minus r by root 2 ಆದಾಗ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಸಿ, ನೀವು ಯಾರೇ ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಸ್. ಓಕೆ? You have to study physics as physics, chemistry as chemistry, bio as bio only. ಓಕೆ? ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ನಗ್ತೀರ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಾನು ಅಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅಳ್ಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ರಿಂಗೇ ಕಂಡ್ರ ಇದು, ಆಯಿತಾ? ಈ ರಿಂಗ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಆರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಸರ್. ಈ ಸೆಂಟರಿಂದ ಓಕೆ, ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೀಟ್, when the radius of the so called what, sorry, when the distance is equal to what? Radius to r by root 2 in the positive direction. Meanwhile in the negative direction also, if you get what? R by root 2 in this direction, the force will become what? Maximum. The force will become what? Maximum. Here force will become what? Maximum when the radius becomes what? R by root 2. When x is equal to plus of what? R by root 2. In this direction, force is in this direction, you will get what? Maximum. Negative and positive is talking about what? The direction. Okay? That means at x is equal to, this is also x is equal to what? Minus r by root 2. At plus r by root 2 and minus r by root 2, you are going to get what? Maximum force. If the radius is what? R.
but at the center, see, this is the center. Okay, see here, force is equal to what? Q into x upon r square plus x square whole power 3/2. This is the center point. Central ಏನಾಗುತ್ತೆ? X will become what? 0. X will become what? 0. That means at x is equal to 0, the force is going to be what? 0. This is due to what? The symmetry. You should know what is the symmetry. Understood what I am trying to say? Understood? Sir, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರಿಂಗ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂ, ಆ ರಿಂಗ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is equal to q into x upon r square plus x square whole power 3/2. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ ಒಂದು x ಗೆ what should be the value of x so that we will get the maximum force due to this ring and the point charge ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is equal to x should be equal to, if I consider the radius of the ring is r, that means the x should become what? Plus or minus, whether you are going in the positive direction or else whether you are going in what? Negative direction. Understood? So you are going to get what? The force maximum force will become what? Maximum at x is equal to plus or minus r by root 2. Understood? Now ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡೋಣ. See here, we will go for what? Additional question. See here, this is one of the PYQ. Extra for the same concept. See, ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? See here, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಾಟ್? ಆರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, see here, what I am trying to say is, see, how can I say it? See, ನಿಮಗೆ ಇದರದು what is the total charge of this ring? Q, right? You have considered at some small distance x, you kept what? Negative charge, that is minus q. Because of positive and negative, it is going to experience force in this direction. Right? Hi, let me focus on this right now. It is very important concept now. Okay, see here, this is a ring, this is a charge minus q kept at a very small distance x from the center. ನೀವು ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೋರ್ಸು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Because of this negative charge, again this charge is applying the force on the small minus q in this direction. So ಈ minus q ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಆಸಿಲೇಷನ್.
That means find out the time period for this. See here, what I'm trying to say is, here you are having a ring of charge q and you've taken one charge what, minus q. Now you displace from the center a very small x and you release that so-called what, charge. Now see here, what happens once it come to this point, again this charge is going to get the force in this direction, right? This charge will come to the rest at this point and the force will be in this direction. For this one, the force is in this direction. So what I'm trying to say is, see here, if I consider this is a charge q, small charge q, and this is what, the bigger charge, that is q, across the so-called your what, the ring of radius r. See, if I wanted to say magnitude of the force, magnitude, the amount, I'm not considering magnitude, we are not considering what, signs. In this case, the magnitude, the force comes out to be kqq upon r square plus x square whole power 3/2. This is just a value. Right? Now, if charge is negative, see the question saying that if charge is negative, and it is released at small distance x, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ದ ಝೀರೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಓಡೋಗ್ತೀರಾ. 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ 100 ಮೀಟರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಂತೋಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಡ್ಯೂ ಟು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ಸಿ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ 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 ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೌ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್, ಆಸಿಲೇಷನ್. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. We are going to talk with respect to what, simple harmonic motion. Simple harmonic motion anta yavag kariತೀವಿ, when the restoring force is directly proportional to the displacement, ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ we are considering what, it is under SHM. So ಇವಾಗ this force is acting like what, restoring force. That means this restoring force is equal to minus kqq x upon r square plus x square whole power 3/2. Now see here, they are saying this x is very very less than r anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are saying small distance x, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x is very very less than r. ಅವಾಗ the restoring force is equal to minus kqq into x. This x is neglected, that means I'll get r square whole power 3/2. That means if I take out all the things, square get cancelled out, square get cancelled out, so you will left with what, r cube. That means once the restoring force is directly proportional to what, minus x, that means it is under what, if this restoring force is directly proportional to the negative of the displacement, that means I'll say this is under what, SHM. So SHM anta ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I told you the general things.
In the previous classes we have seen it. When we are talking with respect to this SHM, first ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, mean position na you have to find what? Find mean position. Okay, origin from the starting point, that is called as mean position. Now displace that particular charge by what? X. Now find out the restoring force. Once you find out the restoring force, apply the formula. F restoring is equal to minus m omega square x. Sir, then fifth one, once you applied it, you will get omega is equal to 2 pi by t. Omega is equal to what? 2 pi by t, and then you apply it. So here we got that restoring force is equal to minus kq upon r cube. How do, sir? Restoring force is equal to minus kq upon what? R cube. So restoring force again you apply madi minus m omega square x, which is equal to minus kq upon what? R cube. Minus minus get cancelled, x get cancelled. So from here omega square is equal to kq upon mr cube anta baribodu sir. From here I can write down omega is equal to under root kq upon qq upon mr cube anta baribodu sir. Omega ನಾವು ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can substitute this omega is equal to 2 pi by t ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸರ್. 2 pi by t ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 pi by t ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ from here I wanted to find out the time period. So the time period comes out to be how much? Time period ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸರ್? 2 pi, right? 2 pi under root mr cube upon kqq. This is the time period of this oscillation. Keep this in your fingertip. Understood na? So what have you studied till now? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ರಿ? What have you studied till now? Now see here, 1 hour 30 minutes ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ. So note point, remember, see here, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಏನಿದೆ? ರಿಂಗ್ ಇದೆ. See, this is ring. Okay. Okay, so this ring is of what? Radius r. Now at x point you kept one charge q. Okay, if this is positive q and this is negative q, or else if I say q and q, between this q and q what is the force? Force is in this direction. Here how many charges are there? One charge is there. That means I'll write 1 k q into x upon r square plus x square whole power 3 by 2. At what point the force becomes maximum? At what x the force becomes maximum? When x is equal to plus or minus r by root 2, the force becomes what? Maximum. F becomes what? Maximum. Once the force becomes maximum, see, if I change the symbol, if charge becomes what? Negative. If the charge becomes what? Negative, the force will be in this direction. Once the force is in this direction, it is start doing the oscillation. Once it start doing the oscillation, from there what is the time period you are going to get? That time period is equal to 2 pi times of under root mr cube upon k q q.
This is the time period. This is what you have learned since from the past 45 minutes. This is what you are trying to study from the past 45 minutes. Sir, we are having a ring of radius r. From the center at x distance I kept one charge. For that the force is it is equal to what? KQQX upon r square plus x square to the power 3/2. At what point the you are going to get the maximum force? And when the x is equal to plus or minus r by root 2, the force becomes what? Maximum between the ring and the small charge q. And if I change the charge, positive with negative aito anta andre, it start doing the oscillation. Once it start doing the oscillation, we are going to find out what time period. That time period is given by 2 pi under root mr cube upon what? KQQ. See why I have written 1. Please remember this one. It is very important. I have written what? 1 year. It has a very importance. Now tell me, what is your doubts? Okay. See here. Now tell me, what is your doubts now? And please tell your friends to subscribe and to take the advantage of this. You will get everything that you are going to get in the offline classroom, online classroom, everything for free. Okay. You solve the notes. I have attached. See here. I have attached the homework from here. I'll tell you. See, these are the homework. Try yourself. See, this is the homework. I have attached. In the next class or in the next 2 classes, we will get the solution of this one. We won't discuss it. If you are having some sort of problems, you can tell me, sir, this is the question we are having the problem. I'll definitely going to reply. Okay, you are having almost around 30 questions. Okay, everything is there. Please take an advantage. Please do study. Wherever you study, please do study. That's it. Okay, see now. You have to know this. You have to know this now. See here. Suppose if I say there is 2 charges. Okay, there is a 2 charges which is separated by the distance what? 2d from the perpendicular bisector okay, at the distance x. You kept one what? Minus q charge. Okay, find out what should be the value of x where force is maximum. See here, if I say this is the so-called what? The distance of separation. This is the distance of separation. Now assume there is a ring. Assume there is a ring. So for this ring, your total charge is what? 2q. Now because of this minus q, see here, because of this minus q, illonth q with a illonth q with a. So this q is applying the force on this q in this direction. This q is applying the force on this q in this direction. Meanwhile, this q on this q, it is applying the force in this direction. That means the resultant force will be in this direction. So the resultant force will be in this direction, right? The resultant force will be in what? This direction. From this point, you kept one minus q charge. This q will come to this particular point and it won't stop here. It will go back again. This q is applying the force. See, if this minus q
I'll write down here. Here you are having q charge, here also you are having what, q. Okay, from here at the perpendicular bisector at x distance you kept what, minus q. This minus q is getting the resultant force in this direction. If I consider this is the origin or the mean position, okay, because this is applying in this direction, this is applying in this direction, the resultant force in this direction. So e minus q ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, it won't stop here, so it will come to this point. Once this minus q comes to this point, meanwhile this charge is applying the force on this particular minus q in this direction. Meanwhile this q is applying the force in this direction on this particular minus q. That means the resultant will be in this direction. That means once I displace this x from this point, it is start doing what, oscillation, right appa, it start doing what, oscillation. I assume here they have taken what, two charges, that is q. For this one, the radius of the ring comes out to be what, d now. The radius of the ring comes out to be what, d now, right? That means this radius comes is equal to what, radius of this ring comes out to be what, d now. So here the force is equal to how many charges, two charges. How many charges, two charges. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, that is 2 k q. What is this q? Q x upon r square plus x square whole power 3/2. Here r is equal to what, here r is taken as what, d. Here radius is taken as what, d square. At what x the force is going to be maximum? See, whenever I am considering the ring, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ when x is equal to plus or minus radius by root 2, that means your radius is taken as what, d, that means d by root 2. Then if it is what, negative charge, it will start doing what, the oscillation. Once it start doing the oscillation, time period comes out to be what, 2 pi under root m d square, sorry, m d cube divided by how many charges are there, k q into q. Here how many charges are there, 2q are there, that means 2k q into q. As simple as that. Now I'll tell you another question. See you are having one equilateral triangle. You are having one what, equilateral triangle. You are having one what, equilateral triangle. At the vertices you kept what, q q q charge. This is the, from the centroid you draw one perpendicular bisector of this particular thing. You kept one here, you kept what, minus q charge. Once you kept minus q charge at the distance x from here, see here it is resultant forces coming out to be in which direction, in this direction. You are having what, resultant force. See here, assume there is a ring, tell me the x and tell me the total force. Assume there is a ring. Okay, here this is coming out to be what, centroid, and it is acting what, center to your what, ring. This radius is equal to what, from one of the vertices to this center, the radius comes out to be L by root 3. Understood? So here you need to find out what should be the x so that f to be maximum. Here how many charges are there in the so-called your what, ring? So 3 charges are there. Force comes out to be 3k q q upon r square plus x square whole power 3/2 into x. Okay, now here r is taken as what, r is taken as what, L by root 3. Here r is taken as what,
L by root 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here it is equal to 3kq into x upon r ಗೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್ L by root 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು whole square plus x square whole power 3 by 2. ಇದನ್ನ ಬರ್ದಾಗ you will get 3kq into x upon L square by 3 plus x square whole power 3 by 2. This is the total force on the charge minus q. Understood? Now they are also asking what should be the value of this x to be what? X so that force to be maximum. Value of the x ಏನಾಗಬೇಕು? x value ಏನಾಗಬೇಕು? See here ring ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ x value ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು once we are considering it is a ring the x comes out to be plus or minus r by root 2. Here r is taken as what? Here r is taken as what? Plus or minus L by root 3 into root 2, that is equal to plus or minus L by root 6, right? At x is equal to plus or minus L by root 6, the force is going to be what? Maximum. The force is going to be what? At this point the force is going to be what? Maximum. That means this is ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we have taken negative charge, it start doing the oscillation, so that for that time period ಏನಾಗುತ್ತೆ? What should be the time period? 2 pi under root m d cube. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ d is nothing but what? The radius r. R is taken as what? R is taken as what here? R is taken as what? L by root 3. That means L by root 3 whole cube, right? Divided by total number of charges 3k q into what? Q. Got it? You can find out like this also. What is the uses of finding the so-called ring and the so-called small charge? It has a huge impact. Understood? Now see, if I consider 4 charges on the square, if there is a 4 charges, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. q q q and here also q. Okay, now from the perpendicular bisector at x distance you kept what? One of the negative charge, that is minus q of mass m. Now they are asking find the force on minus q. Now second question, what should be x for f to be maximum? ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, if x is very small and charge is minus q, it is released from rest. Find time period. Find time period. See here, if I say the length of the so-called your what? The square is L. Okay, the diagonal, this diagonal is equal to what? L root 2. That means center. If I consider this is center, before that I need to find out the force on this. Force ಬರಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I'll write down what? Assume there is a ring comprising all these charges. Assume there is a ring which is comprising all these charges. The radius r comes out to be what? See here, radius is equal to what? Diagonal upon what? 2 times. That means
Diagonal of the square comes out to be what? L root 2 divided by 2. That is equal to L by root 2. That is equal to what? L by root 2. Root 2 by 2 is what? Root 2. It comes out to be radius is this much. That is equal to what? R is equal to L by root 2. Now ಅಲ್ಲಿ Q ಇದೆ x ದೂರದಲ್ಲಿ. It is going to get the so called what? Force in this direction. It is going to get the force in this direction. So how many charges are comprised in the so called your what? The ring. That ring is comprising what? 4q charges. That means ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ 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 ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 times k q q upon r square plus x square whole power 3 by 2. Here r is equal to what? L by root 2. That means I am going to substitute r as what? L by root 2 times of what? Whole square into x. Aita, once it is equal to this much, it is equal to 4kq into x upon L square by 2 plus x square whole power 3 by 2. This is the force. Now what should be the x for f to be maximum anta kelta idare. Sir, ring anta consider ಮಾಡಿದಾಗ when x is equal to plus or minus r by root 2 ಆದಾಗ force ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Maximum ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ what is the value of this r? This value of this r is equal to plus or minus L by root 2 into root 2 ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this is equal to plus or minus L by 2 ಗೆ for this system the force is going to be what? Maximum. Now they are saying if x is small and minus q is the charge it is released from the rest, find the time period ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So for this one time period comes out to be 2 pi under root m r square r cube. r ಏನಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ L by root 2 ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ L by root 2 times of whole cube divided by ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 4kq into q ಸರ್. That is equal to what sir? 2 pi times of under root m L cube. ಇಲ್ಲಿ root 2 whole cube ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 root 2, that means 8 root 2 k q into q. This is the time period. Understood ma? Understood what I am saying? Understood what I am saying? See, please have a look on this. Please have a look on this. ಸರ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1k q into x upon r square plus x square whole power 3 by 2. ಈಗ ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಇದೇನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ 2 pi under mr cube upon k q into q. Understood sir? Understood sir? Yes sir, I have understood sir. Yes sir, I have understood sir. See sir, I hope you got this sir. Yes sir, you might have got this sir. Come to this one sir, please try this sir. This also came in what? JEE advanced sir. It also came in where? JEE advanced sir. Two identical charge pairs are suspended by the strings of equal length. The string makes an angle 30 degree with each other when suspended in liquid of density. That means density of the liquid they have given as what? 0.8 gram per centimeter cube. The angle remains same.
See, I have taken the two charge spheres. Okay, both are making what? 30 degree. Now I am going to keep that particular charge spheres into what? The liquid of the density 0.8 gram per centimeter cube. Even when I keep it inside the liquid, the so-called what angle doesn't change. Angle remains same. If the density of the material of the sphere is what? The density of the body comes out to be 1.6 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid. Sir, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ SHM ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ dielectric constant comes out to be density of the body to the density of the body minus density of the liquid. So density of the body is equal to how much, sir? 1.6, sir. Density of the body is equal to what, sir? 1.6 minus 0.8, sir. It comes out to be 1.6 upon 0.8, sir, which is equal to 2, sir. See, we are having the pendulum, having some of the charges. Okay, I am keeping inside the liquid. Then also angle doesn't change. That time, what should be the dielectric constant of the liquid? To find out that, you are having the formula density of the body upon density of the body minus density of the liquid. Understood? You try other things as a question, as a homework. Tomorrow we will discuss this in what? Classroom question. Classroom discussion we will do it. This one also classroom question. You try to try. This one also don't try. Try if you wanted to try. This is CDQ. This one don't try. This one also don't try. This one you try. Okay, try this one also. This one I have already given in the previous classes as a homework. Let us solve it. See here, there is a liquid of density rho and you are having the block of density, sorry, this is rho, this is sigma. If the block is displaced, that means we have taken the liquid, there we kept what? A block, and we displaced slightly by what? X. That means we are pushing it. That means it is displaced slightly by what? X. The block moves what? Up and down. So find the time period. I said you are having the so-called what? It is a cube of side L. You are displacing. You ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. X ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. See, see here, the density of this material is rho, the density of the liquid is sigma, it is slightly displaced by the x distance, it went inside, that is L dash. Okay, that means this is the cube of side L. They are saying it is a cube of side L. Now during equilibrium condition, equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಏನೂ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ
ವಸ್ತುನ ಎಸೆದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೀರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಆರಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. There is what? A buoyant force acting in the upward direction. Meanwhile, weight is acting upon what? In the downward direction. Weight na ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? How we are going to measure this weight? Weight is nothing but volume of the body into density of the body into what? Acceleration due to gravity. Volume into density is nothing but your what? Mass. That means volume of the body in the equilibrium condition, volume of the body comes out to, it is a cube. Cube the volume ಏನು ಗುರು? L cube. ಹೌದು ಸರ್. Density of the cube ಏನು ಸರ್? Rho ಸರ್. Acceleration due to gravity ಏನು ಸರ್? G ಸರ್. Buoyant force ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Buoyant force is nothing but what? Weight of liquid displaced. You can write. Or you can say it is what? The upward force applying from the so-called what? The liquid. So what is the amount of liquid it get displaced? Sir, ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ L dash ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. That means here, see here, when we are talking with respect to this cube, this is L length, this is also L length. It went inside the liquid around how much? L dash. Abdul Papa, that means what is this weight of this liquid? That is L square into L dash. What is the volume of this one? This part, that is L dash, L square into L dash into what is that? Sigma into G. Sigma is what? Density of the liquid. See here. Here the buoyant force in the equilibrium condition, the buoyant force is equal to what? The weight of this cube. That means buoyant force is equal to what? Weight, that is L square L dash sigma into G is equal to L cube rho into G. Keep this. Okay, now see here. ಇವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್? ಸರ್, ವೆನ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್, it comes out to be buoyant force, that is equal to L square L dash sigma G. Here it comes out to be what? The weight, that is L cube rho G. In this case, the buoyant force is equal to the weight, that is equal to L square L dash sigma G is equal to L cube rho G. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀರೊಳಗಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀಗ, ಆ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ that is went inside comes out to be L dash plus x. Okay, this comes out to be L dash plus x. That means it is disturbed for the distance x. So for this one, the restoring force ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ x ದು ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೊಸ ಬಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ನ್ಯೂ ಬಾಯಿಂಟ್ is equal to L square. What is the length? Another length it went inside, that comes out to be
L dash plus x. Here there is a weight, weight ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೋ ಜಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜಿ. Now the restoring force they are asking, from there you need to find out the time period of the oscillation. See, once we wanted to find out the time period of the oscillation, first we need to know the mean position, right? Then we will find out what? SHM. Once it is under SHM, we are equating it to what? Restoring force. Once we are going, then we are going to substitute the value of what? Minus m omega square x, right? From there we are going to put omega is equal to 2 pi by t. See here what I am trying to say here, the restoring force, this restoring force is equal to minus of F new buoyant minus weight, right? If I wanted to find out this restoring force in this direction, I need to balance it, buoyant minus weight, because ಈ ಕಡೆಗೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ this is going to be what? Maximum, and this is what? Lesser force. That comes out to be minus of new buoyant is what? L square L dash plus x sigma g minus L cube rho g. So from here F restoring minus of L square L dash sigma g plus L square x sigma g minus L cube rho g. We said that this L square L dash sigma g is equal to L cube rho g ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, that comes out to be minus of L square sigma g into x. This is your what? Restoring force. This is your what? Restoring force. Once this restoring force is negative and it is proportional, directly proportional to the x, it is doing what? SHM. Yes sir, it is doing what? SHM sir. Once it is doing the SHM, restoring force you apply the formula minus m omega square x, that is equal to minus L square sigma g x. X get cancelled out. So from there, if I wanted to find out the mass of the body is equal to volume of the body into density of the body. What is the volume of this body? It is a cube ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L cube. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So from there minus get cancelled. What is this mass? L cube rho. ಹೌದಪ್ಪ, L cube rho into omega square is equal to L square sigma into g. L cube, here L square get cancelled. L rho into omega square is equal to sigma into g. That means omega square is equal to sigma g upon what? L rho ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ from here I can write down that omega is equal to under root sigma into g upon L into rho. Now put omega is equal to 2 pi by t, which is equal to under root sigma g into what? L rho. So from there time period comes out to be what? Time period 2 pi under root rho L upon sigma g. Here time period comes out to be what? Rho L upon what? Sigma g. Got it? This is what the question was. Have a look on this. I'll explain it once again. I'll go. See, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ.
ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀರೊಳಗಡೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದು ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೋ ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ across ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೋ ಜಿ. ಯರ್ ನ್ಯೂ ಬಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಜಿ. ಸೊ ದ restoring force, this restoring force is equal to what new buoyant minus what weight minus of new buoyant minus what weight. So from there you will get the restoring force is equal to minus of L square sigma gx. So here this restoring force is negative and it is proportional to what x. That means it is under SHM. Once it is under SHM, put the so called what restoring force is equal to minus m omega square x, which is equal to what minus L square sigma gx. From there you will get omega is equal to what ma under root sigma g upon rho here. Understood now? Where did I return this time period? 2 pi upon rho L. Here it is. T is equal to what? 2 pi upon under root rho L upon what? Sigma G. This is what the today's class is. There is a homework. Please try by yourself. Okay, this is what the today's class is. So I just wanted to say thank you. Please do support and like and put up the comment. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, bye bye, see you, good night, take care, love you all.